Hi, hello everyone. Untuk video hari ni, Lisa nak tunjukkan macam mana Lisa achieve your fake eyelashes without wearing fake eyelashes. So, as you know that Lisa punya bulu mata ni jenis yang kejong, straight, kejong. Dia memang macam tak dengan kata juga. So, I need to put some effort untuk bagi dia melentik and then maintain lentik like throughout the days. So, my key, my secret to achieving that fake lashes effect is actually waterproof mascara. I can't live without waterproof mascara. So, but waterproof mascara akan hold the curls all day long. Okay, so if you tak cukup, you rasa pakai waterproof mascara je tak cukup, then you can add another layer of fiber mascara. Sebab kita tahu fiber mascara dia akan help to volumize, dia akan help to elongate kita punya mascara. So first layer, just use waterproof mascara untuk kita holdkan dia punya curl, and then you can add some fiber mascara. Lepas tu you seal balik dengan waterproof mascara. If you want to know how I achieve the fake lashes effect, so just stay tuned. So now we are all zoomed in, so you can see my eyes clearly. So you boleh tengok that my bulu mata Lisa memang macam like sangat pendek. If you can see, like sangat pendek. And then dia sangat straight. Okay. Untuk orang yang ada keturunan Cina, usually dia punya bulu mata akan lebih straight dan lebih pendek. Okay, so Lisa ada keturunan Cina, so I inherit that feature. Okay, so first before kita apply mascara, make sure that kita curl kita punya eyelash betul-betul from the base. Lepas tu kita curl dia bentuk jadi macam tu. We don't want like that kind of shape. We want the curl shape, not like straight patah punya shape. Okay, so Lisa akan pakai my favorite Lash curler because I suka dia punya bentuk. Dia tak terlalu curl, dia tak terlalu melengkung, dia macam sedikit flat. So untuk eyelash eye type Asian, especially macam yang ada mix Chinese ke, dia orang punya eye shape selalu macam flat sikit kan. So yang this one macam boleh masuk directly to my bentuk mata kan, dia macam melekap cantik je. So Lisa akan curl daripada base, lepas tu Lisa akan tolak sikit naik atas dan lepas naik atas, lepas naik atas. So Lisa akan buat a few times sampai Lisa dapat curl yang senang. Okay, so you boleh tengok beza mata sini dengan mata sini. Mata kita dah curl tu nampak dia lagi macam open up macam tu. Okay, so next step Lisa akan pakai waterproof mascara, and then my current favorite waterproof mascara adalah daripada Heroinic. So this one is the long and curl super waterproof mascara. Okay, so dia punya shape dia macam ni. Untuk bulu mata yang tak terlalu banyak and then pendek, you cari brush yang kecil-kecil ni. Jangan cari brush yang terlalu gebu-gebu, yang panjang-panjang tu. You susah nak you susah nak coat you punya lashes. Okay, so just coat daripada base, jijik macam tu. This is just one coat. So sebelum, if you nak pakai dua coat, sebelum first coat tu like macam separa kering macam tu, you apply second layer, tapi just apply dekat macam hujung-hujung je. Okay, nampak tak dah lagi panjang bulu mata kita. So now kita pakai sebelah bawah pula. So you boleh nampak mata yang dah pakai mascara akan nampak lagi open up dan compare to mata this one. Okay, so now saya nak buat lagi sebelah. Okay, now if you find out that your lashes tu macam clumpy, just take something like this brushes. This is a Real Technique lash and brow brush. So you just use bahagian yang macam sikat tu, and then you sikatkan you punya bulu mata tu, pecah-pecahkan dia punya clumping tu, gitu. Okay, bila kita dah pakai mascara, kita akan nampak macam ada macam putih-putih bahagian bawah mata. So, apa yang Lisa suka buat, Lisa akan ambil black mascara, waterproof mascara. This one is Urban Decay, Code Legend. So, korang just tight line kan bahagian yang dekat bawah mata tu. So, dia akan bagi efek yang nampak lagi full. Nampak tak beza antara this one and this one?
So there you have it. Fake your lashes. Okay, I know that some of you macam wonder kenapa pakai waterproof mascara, sebab macam waterproof mascara memang sangat-sangat susah nak remove. Yes, I admit that. Tapi nowadays there are so many products yang boleh membantu you remove waterproof makeup. Okay, actually Heroin Make themselves, they produce the waterproof mascara remover. So they created this super waterproof mascara. Tapi at the same time they know benda tu memang sangat susah nak remove, so they created the remover. So this one is Heroin Make punya remover. It's actually oil based remover. So dalam dia actually natural ingredients, tumbuh-tumbuhan punya oil kan, oil extract. So they use this to make the remover. Sebab waterproof mascara you have to remove with oil, baru dia akan betul-betul keluar dengan bersih. And then dia punya feature, dia buat wand dia macam mascara, so you just letak kat situ and then you just wipe away. Okay, dia akan menjadi mudah. Another product that I really like to use untuk remove I punya makeup, and it really helps to remove waterproof mascara juga. Okay, which is this one, Biore Cleansing Wipes. It's actually cleansing oil in a wipes form. So dia memang akan remove kita punya waterproof mascara. This one, I rasa dia boleh dapat dekat Sasa, dia boleh dapat dekat Watson, kadang banyak tempat ada jual, so it's easy to find. Another good product yang you boleh guna adalah Ferrorosa Makeup Melter. Okay, Ferrorosa Makeup Melter ni is actually 2-in-1 makeup remover dengan cleanser. So you boleh remove mascara you, makeup you semua, at the same time dia akan cleanse. So you dah jimat masa, you jimat time, you tak payah double cleansing. Maksudnya you tak payah nak remove makeup you and then you nak kena cleanse lagi. No, you don't need. You just use this one product and then you can remove everything. So that's all for today. How I achieved this fake your lashes look. Okay, using waterproof mascara. Okay, I hope you enjoy it, and then I hope that it helps, especially for those yang ada bulu mata straight, kejung dan tidak mendengar kata. So I hope this helped and happy trying. So we'll see you guys next time. Bye.